Hi everyone and welcome back to Ghost Italian channel. On today's video we will be going through the verb, esserci. The verb, esserci, is the most used verb in Italian, yet it might be difficult to use, especially if Italian is not your first language. So, in this video, we will break it down for you in a way that is easier to learn and comprehend, to help you build your confidence in conversations. Grab a pen and paper and get ready to take your Italian to the next level. C'è? Ci sono. As seen in the preceding slide, the verb, esserci, has two forms for expressing the presence of someone or something. Singular, c'è. Plural, ci sono. Let's do some examples. There is a cat in front of the door. C'è un gatto davanti alla porta. In the above example, we used C'è, since the subject of the phrase is cat, which is singular. As a result, c'è, is the suitable pronoun to use. Do not worry, you will get this. Let's do some more examples. ci sono molti negozi a Milano. In the above example, we used Ci sono since the subject of the phrase is, molti negozi. which is plural. As a result, Ci sono. is the suitable pronoun to use. There is a bowl of salad in the fridge. Nel frigo c'è una ciotola di insalata. In this example, the main subject is, Ciotola. which is singular. So you will use C'è. there are a lot of people at the park. Ci sono molte persone al parco. In this example, the main subject is, Molte persone. which is plural. So you will use Ci sono. exercise time. Nella stanza un divano. Nella stanza c'è un divano. Molti esercizi da fare per domani. Ci sono molti esercizi da fare per domani. A Roma sempre molti turisti. A Roma ci sono sempre molti turisti.
Ti saluto. Qualcuno alla porta. Ti saluto. C'è qualcuno alla porta.